Right, so in this video we will look into some questions based on the discriminant. Right, so the first kind is say determine the nature of the solutions of this equation. So its equations will be given and will be asked to find the nature of this quadratic equation. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ quadratic equations වල solutions real the real and distinct the real and coincident the එහෙම නැත්නම් non real the කියලා අහනවා. ඉතින් මේක A type එකට තමයි වැටෙන්නේ. So this is a simple one. To determine the quadratic nature of the solutions, we take the discriminant b square minus 4ac b square minus 4ac එහෙම ගන්නේ a square plus bx plus c equal to 0 කියන general format එකට අනුව. So දැන් b කියලා කියන්නේ x වලට ඉස්සරහින් ඉන්න එක්කෙනා. හරිද? දැන් අපි දන්නේ නැහැ මේක මොකක්ද කියලා. nature එකනේ අහන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ real the real distinct the real coincident the non real the කියලා. We don't know what it is. So we just first find the discriminant. So in this case b is 4 squared minus 4 into a is 2, c is 1. So what do we get here? 4 squared is 16, this is just 8, the answer is 8. So now the discriminant is 8. What is 8? 8 is a real number, real value. 8 positive the 0 the negative. This is positive way, so definitely this is positive way. Now we must write this, since delta x is positive, solutions are real and distinct. Real and distinct. Positive ne attack ne තියෙන්නේ value එකක් තියෙනවා real and distinct value. Right. So let's look at the next equation. Right. Now in this example you don't have any numerical coefficients there. There are only symbols. So the symbols ආවම මේක පොඩ්ඩක් complicated වෙනවා. So discriminant එක positive කියලා කියන්නේ කොහොමද? අපි සාමාන්‍යයෙන් symbols symbols කියන්නේ ඒක අපි හරියටම දන්නේ නැහැ values මොනවාද කියලා. We don't know what they really are. But we know that whatever the symbol is, if we can have complete squares of a collection of symbols or addition of squares of symbols separately, then we know that that thing must be greater than or equal to 0. This is always 0. So whatever inside. ඕක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. positive කියලා කියන්නේ. So 0 වෙන අවස්ථා තියෙනවා. There can be moments where this is equal to 0. So we have to specify that. මොන වගේ values වලද මේ expression එක 0 වෙන්නේ. So complete squares එන විදිහට අපි හදාගන්න බලනවා ඕන්න there. Right. ඊට බැරි වෙලා හරිය මෙතන negative ආව. මෙහෙම තිබ්බොත් this is always positive but you have a negative sign, which means this is always negative. This will always be negative. Okay. Right. මෙතන 0 වෙන්නත් පුළුවන් ඒක එච්චර ලොකුවට දැන් ගන්න එක. So let's check. Discriminant delta x b squared minus 4ac for a given quadratic equation of this form. Now we compare b. B is this minus m square minus 4a is n, c is negative n. So here we get m squared, here we get plus 4n square. Now what do we have here? මෙතනදි discriminant එක m square plus 4n square. දැන් m and n කියන ඒවා මොකද වෙන්නේ? හොඳට බලන්න මෙන්න මේ. කාටද කියන්න පුළුවන් මෙයා greater than or equal to 0 කියලා. Why? Because we have a perfect square here, and this is an addition. Perfect squares will always give you values which are greater than or equal to 0.
ඉතින් m and n දෙන්නම 0 වෙන්න පුළුවන් නේ. එමෙ හිතන්න පුළුවන්. m and n දෙන්නම 0 වෙනවා. If both m and n are 0, this could be 0. But here's the thing. You can see n here. N is there. This data is missing. If it is a quadratic equation, you should know that n cannot be equal to 0. A data එක එතන දාන්න. ඒ හින්දා n 0 වෙන්න බෑ. හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ positive quantity එකක් තියෙනවා. So this cannot be equal to 0, only greater than 0. Which means since now we have to write the statement, since delta x is positive, right? මෙයාත් positive කලින් වගේම solutions are real and distinct. Real and distinct. Right. So next example. This is a quadratic equation. Now let's check the determine the solution of this equation. Right. So discriminant a in this case is n, b in this case is minus m squared minus 4 times a c m minus n. Right. So what do we have here? M squared minus 4nm plus 4n squared. Now you can see a certain symmetry here. A binomial expression. මොකක්ද වෙන්නේ? මට මේක මෙහෙම ලියන්න බෑ. m squared minus 2 times 2nm. අයි මන් 2n වලට දැම්මේ මෙන්න මෙයා හින්දා. මේක ලියන්න පුළුවන් perfect square විදියට 2n squared. Now we should see a squared minus 2ab plus b squared. What that? And that comes from a minus b squared 2n. Right. This is our discriminant. So this quadratic equation also contains symbols. So we don't know what they are actually, but all we know is they are real numbers. As I mentioned earlier, if we can have complete squares, then the problem becomes easier for us to show that the solutions are either real or non-real. So we have m minus 2n. Now we know that n cannot be equal to 0. N cannot be equal to 0. That's okay. N cannot be equal to 0. But the question is m minus 2n. Can this expression be? So this is a complete square. Can we have this? Yes. The reason is that the reason why we can have the equality here is because if for any m equals to n, if we select m and n such that m is equal to twice of n, for those cases, for those values, the discriminant is 0. So let's write that down. If m is equal to 2n, if m is equal to 2n, what does that mean? Delta x will be 0. If delta is equal to 0, that implies solutions are real and coincident. The solutions are real and coincident. If m is not equal to 2n, delta x will be definitely greater than 0. Whatever, even it is negative inside, the square would be always positive. The solutions are real and distinct. The solutions are real and distinct. Right. So we can have two cases. So in general, if we don't mention them separately, we can say that the discriminant can be greater than or equal to 0,
in that case the solutions are real, right? If we combine both of them, if we consider only this, then we can say the nature of the solutions are only real. Okay, right. So let's look at a little bit more advanced question here. This is a quadratic equation. Now let's check the nature of the solutions. So the real questions ask us to show that the solutions to this equation are real. So that what is asked. The question එක මේකේ solutions එක real කියලා පෙන්නන්න. මේකේ solutions real කියලා පෙන්නන්න. Solutions real කියලා පෙන්නන්න නම් අපි පෙන්නන්න ඕනේ discriminant එක greater than or equal to 0 කියලා. හරිද? දැන් බලමු discriminant එක මොකක්ද? Discriminant b squared minus 4ac for a given quadratic equation of this form. දැන් මේක පටලවා ගන්න එපා. මේ a නෙමෙයි මේ. May B may C may. So these are not related. This is related to this only. So we can compare these two. May then we compare. B means whatever in front of x. So what is in front of x? The in front of x is 2 times a square plus b square plus c square. So this thing square gives you 4 into a square plus b square plus c square, okay, minus 4 times a being coefficient of x square, that is a square plus b square, then the constant b square plus c square. So this is square here. Now how do we deal with this? So we can factor out 4. So let me just take this here because we are running out of space there. I'm going to factor out the 4. We're still examining the discriminant here. Then we can expand this. When I expand this, what do I get? A fourth plus b fourth plus c fourth. Then we can have combinations of them. 2a squared b squared, 2a squared c squared, 2b squared c squared. This is the expansion. මේවා පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන ඉන්න. තුනක් ආවම trinomial expression එක කොහොමද අපි expand කරන්න කියලා. Right? මේක මතක තියාගන්න. Next, here we can have a squared b squared, a plus a squared c squared plus b4 plus b squared c squared, b squared c squared. Right. So what we have here, minus b4 is there, so b4 is here positive, so these two cancel out. 4 times what is left, a4 plus c4 is there, 2a squared plus 2a squared b squared, we have minus a squared b squared, so a squared b squared is there. Then 2a squared c squared, we have minus a squared c squared, we are left with a squared c squared. Then 2 times b squared c squared is there, minus b squared c squared there, so b squared c squared is there. Now what do you think? This is a perfect square. This is actually a square of a square. This is obviously positive. This is also positive. This is a product between two positive values, whatever a and b are. May are square in the main denagi multiplication එක අනිවාර්යෙන් positive. Same and all these are all additions, additive quantities. හරිද? හැබැයි මේ ඔක්කොම ටික positive වෙනවා. එක අවස්ථාවක කරන්නේ. මොකක්ද අවස්ථාව? A B C ඔක්කොම 0 වුණොත්, A B C ඔක්කොම 0 වුණොත් ඒ වගේ වෙලාවට මේ ඔක්කොම ටික 0 වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක. A and B දෙන්නම එකපාර 0 වෙන්න පුළුවන්.
can they both be equal to 0 at once? Because they දෙන්නම 0 වෙන්න බෑ. No. First thing, sorry. Can we have this equal to 0? Now, b squared, a can be 0. If a is 0, this is 0, right? This is 0. If a is 0, this is 0, and c is 0. If a and c are 0, what do we get? This is also 0. This is also 0 because a is multiplying this one. This is obviously 0. This is also 0 because c is 0 there. But b is not 0. Let's assume b is not 0. Okay. Even in that case, if b exists, if b is non-zero and a is still 0, this term exists. So this would still be a quadratic equation. හරිද? b කියන එක නා විතරක් 0 වෙන්නේ නැතුව abc කියන්නේ symbols නේ abc real values 0 වෙන්න පුළුවන්. තුනම 0 වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක 0 වෙන්න. තුන් දෙනාම 0 වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක 0 වෙන්න මම දැන් පෙන්නුවා a එකයි c එකයි විතරක් 0 වුණත් මේ ඔක්කොම ටික 0 වෙනවා. a එකයි c එකයි 0 වුණොත් අපිට left එන්නේ b squared x squared plus 2b squared x plus b squared කියලා solution එක. ඒ මෙයා සම්පූර්ණ මේ discriminant එක 0 වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ possibility එක greater than or equal to 0 වෙනවා. එතකොට equal to 0 වෙන්නේ මොකක්ද? මොන අවස්ථාවේද? if a equals c equals 0 and b is non-zero, delta x would be 0. This implies coincident, real and coincident. In any other case, එතකොට a එකයි b එකයි දෙන්නම 0 වෙන්න බෑ. a එකයි b එකයි දෙන්නම 0 වෙන්න බෑ. In other case, where a squared plus b squared must not be equal to 0. මෙයා 0 වෙන්නේ නැතුව in other case delta x is greater than 0. That implies distinct real solutions. Okay. මම හිතන මේක උනට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ මම මෙයාව non zero කියලා ගත්තේ. මොකද quadratic equation එකක් නම් අනිවාර්යෙන් මෙයාගේ coefficient එක විතරක් non zero වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මෙයා 0 වෙන්න බෑ. මෙයා 0 වුණොත් quadratic කියන එකක් අපිට කතා කරන්න බෑ. මෙයා 0 වුණොත් මෙතන linear function එකක් තියෙනවා. in any other cases මේ දෙන non zero වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නම එකපාර 0 වුණොත් විතරයි මෙයා 0 වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නම 0 වෙන්නේ නැති අනිත් හැම case එකකම delta x is greater than 0. This type. ඊට පස්සේ අපි type 2 questions වලට යමු. Right. So determine this is example 2. Determine the range of values for unknowns. Right. Type 2a. Determine the range of m for which this quadratic equation has real roots. බලන්න මෙතන real and coincident, real and distinct කියලා නෑ, just real roots කියලා තියෙනවා. එතකොට මුලින්ම අපි දන්නවා. එතකොට real roots වෙන්න අවශ්‍ය m values මොනවාද කියලා අහන්න. මොන m values වලද මෙයා real වෙන්නේ. real වෙන්නේ කියලා ගත්තා නම් අපි real වෙනවා කියලා ගන්නවා. We take it as it produce real solutions. Real solutions වෙන්නේ which means discriminant must be greater than or equal to 0. discriminant එක ගන්න කලින් මෙයා quadratic equation එකේ විදිහට හදාගෙන ඉන්නවා. So first let's rearrange this term. 2x squared, we have x term here, that is mx, so 4 times 4 plus mx, and we have 5m minus 22 equal to 0. Right? So now write statement for solutions to be real,
delta x must be greater than or equal to 0. Discriminant. What is the discriminant? දැන් ඉතින් ලියලියා ඉන්න ඕනේ දන්නවා. x ඉස්සරහින් ඉන්නේ 4 plus m squared minus 4 into a into this 5m minus 22 must be greater than or equal to 0. මෙතන දෙනවා 16 plus 8m plus m squared. This is minus 8. 8 into 5m means 40m. And 8 into 22, that gives you 192. So we can further simplify this. This is m squared minus 32m plus 176. Then we get 192. 192. Sorry about that. So now we can factorize this. Usually when you are asked to find a range of values for m, usually you should be able to factorize this. අතර සාමාන්‍ය quadratic equation එකට ආයි එනවා. ඒක අපිට factorize කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. පුළුවන් නම් කරන්න. factorize කරාම අපිට එනවා කීයද එන්නේ? Right, so we get 8 into 24, so m minus 8, m minus 24 is greater than or equal to 0. This is what we get. So what we have here, we have an inequality. So you know how to solve inequalities. Inequality is solved කරනකොට this is a quadratic inequality. तर factorize කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ number line එකක් ඇඳගෙන ඉවරලා මේක solve කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගත්තාම පැත්තකින් මේක කරගන්න. මේ දෙන්නම 0 වෙන්නේ කොහෙද? මෙයා 0 වෙන්නේ 8 වල. mark 8. This becomes 0 at m equals 24. ඊට පස්සේ product එක ගන්න. product එක විදිහට දාගන්න. හරි. දැන් අපි බලමු. 8 වලට වැඩි අඩු මේ range එකේ when m is less than 8 අපි නිකන් value එකක් හිතන්න less than 8 8ට වැඩි අඩුවෙන් තියෙන value එක simplest one is 0. එතකොට m වලට 0 දැම්මොත් මෙයා negative වෙනවා. මෙයා negative වෙනවා. So negative into negative gives you positive. ඊළඟට between 8 and 25 place එක තමයි 10. 10 දැම්මම මෙයා positive වෙනවා. මෙයා negative වෙනවා. Positive into negative gives you negative. Then greater than 24, 30 kilitan. So if it is 30, this becomes positive. This becomes also positive, again positive. Now you can see when m is less than or equal to 8, less than or equal to 8, the product is positive, which is what we need. Positive or equal 0. Right? When m is between 8 and 24, the product is negative. Contradiction. We can't have that. Beyond 24, again positive. So the answer is when m is less than 8 or m is greater than 24. So this is the range of facts. So for any m values that lies in this range, this quadratic equation will produce real roots. Real roots අනිවාර්යෙන් produce කරනවා. අපි ළඟට මේ second type එකේ එක problem එකක් අපි class එකේදී ගොඩක් ගණන් කරමු. ඊළඟ type 3 එකට යමු. Right. So prove that for real this is determine the range of a rational function type 3. Prove that for real values of x. බලන්න real values of x, real values of x. तर x කියන එක නා real වෙන්න ඕන, non real වෙන්න බෑ. x කියන එක නා real වෙන්න ඕනේ. This you can say this is a rational function. Why? This is actually quadratic function. This is again a quadratic function. ඉතින් මේක මෙහෙම තිබ්බහම quadratic functions වලට හරව ගන්න. Cannot. මෙයා this cannot lie between 1 and 4. මෙයා produce කරන value එකක් ඒ values ටික. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ range එක
1 and 4 අතර තියෙන්න බෑ, which means it should be less than 1 or greater than 4. කොහොම වෙන්න ඕන අපි ආවා. එතකොට අපි දන්නවා මෙතනදි කරන්නේ මොකද්ද? මෙයාට y කියලා දාගන්නවා. Let y equal this x minus 1, x minus 5, x minus 2, x minus 4. We have to expand this. We get x squared minus 6x plus 5. Here x squared minus 6x plus 8. Okay. Next, what we do, we cross multiply කරලා අපි කැමති එකක් මේ පැත්තට ගෙනියනවා. එක්ක මෙයා අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා, නැත්නම් මෙයා අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා. කැමති එකයි. It's up to you. So we can cross multiply. We get y x squared minus 6x plus 8. तर මෙයාව මේ පැත්තට ගෙනිච්චාම x squared minus 6x plus 5. දැන් බලන්න තේරෙනවා this became an equation. This became an equation. Wait. Second, prove that for real values of x. तर quadratic equation එකකින් එන solutions ටික ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. මෙයා මේ විදිහට rearrange කරාට පස්සේ මෙතන equation එකක් කියනවා. We get an equation. This is a quadratic equation. The quadratic equation එකකින් අපිට එන values real වෙන්න ඕන. මොකද මේ y change කරද්දී අපේ එන answers වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. तर මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම y here have y x squared, here minus x squared, so y minus 1 x squared, and we get plus 6x, then plus 6, 1 minus y times x, then we have 8y minus 5 equal to 0. 8y minus 5 equal to 0. Okay. Now this is a quadratic equation. This quadratic equation will have real solutions. Will have solutions. Now they say that for real values, which means actually for real solutions, y cannot be between 1 and 5. මෙයාට නැති y කිව්වේ මෙයා cannot be between 1 and 5. So for real solutions, discriminant must be greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Discriminant එක බලමු. Discriminant. මෙතන ගත්තාම 6 into 1 minus y whole thing squared. That is our discriminant. Minus 4 times y minus 1 into 8y minus 5 must be greater than or equal to 0. Right. So we can disregard this one now. So මෙතන ගත්තහම 36 1 minus y expand කරොත් එහෙම we get 1 minus 2y plus y squared. Okay. Then minus 4, and here we get 8y squared minus 8y minus 5 minus 13y plus 5 greater than or equal to 0. Right. Then here we have 36y squared, and here we have minus 32y squared, that leaves us with 4y squared. This into this minus 72y, this into that plus 52y, that gives us minus 20y. And here we have 36, and here we have minus 20, that gives you plus 16 greater than 0. So we can get rid of 4, we can divide this whole inequality by 4. Since 4 is a positive number, inequality, the side of the inequality does not change.
So we get y squared minus 5y plus 4 greater than 0. Now we can factorize. As I mentioned earlier, මේ වගේ වගේ බොහෝ විට factorize කරන්න පුළුවන්. Y minus 1, y minus 4 is greater than 0. Are greater than 0. තර මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. දැන් මේකත් නම්බර් ලයින් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්න. ඒ පෙන්නුනේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ තැන්වලදී මතක තියාගන්න. මෙහෙම ෆැක්ටර් එකක් ආවොත් ඉස්සරහ නෙගටිව් සයින් නෑ. මෙහෙම ලස්සනට y තියෙනවා. කිසි වෙනසක් නෑ. y මොකක් හරි y මොකක් හරි. එහෙම නැත්නම් x something greater than 0 තිබ්බොත් greater තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් values මොනවාද එන්නේ? 1 වලට වැඩිය අඩුයි or greater than 4. Okay. What does that mean? Y must be less than or equal to 1 or y must be greater than or equals to 4. Y කියලා කිව්වේ මොකක්ද? Y කිව්වේ මෙයා. ඒතර මෙයාගේ value එක for all real x values, for real x values, ඕනම real x value එකකට හැබැයි x equal 4 වෙන්නත් බෑ 2 වෙන්නත් බෑ. ඒක මෙතන mention කරන්න ඕනේ. ඒව මෙතන mention වෙලා නැහැ. හරිනම් ඒක කරන්න ඕනේ, mention කරන්න ඕනේ. For real values of x මේ function එක කවදාකවත් 1යි 4යි අතර value එකක් produce කරන්නේ නැහැ. It does not produce any value between 1 and 4. හරිනේ? Cannot lie between 1 and 4. That what we have showed here. Right. So this is the end of the examples under the first part of quadratic equations. අපි ඊළඟට තව theory part එකකට යමු. Thank you for watching.